We are back to the textbook, Crossing the Borders, Malayalam Literature in English Translation. With this class, I intended to discuss the question and answers from the chapter Madness, written by C. Ayyappan. നമ്മൾ മാഡ്നസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അല്ലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ലൈൻ ബൈ ലൈൻ വായിച്ചിട്ട് അല്ലെ മീനിങ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. അതിനെ അല്ലെ വിമർശനപരമായിട്ട് അതിനെ നോക്കി കണ്ടതാണ് അല്ലെ. വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ കഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ജസ്റ്റ് അല്ലെ ആ ഒരു കഥയുടെ സമ്മറി എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അല്ലെ മനസ്സിലാക്കി വേഗം പോയിട്ട് കുറെ എക്സാമിന് അതങ്ങ് എഴുതി വെക്കും. അല്ലെ നമ്മൾ ഡിഗ്രി ലെവലില് PG ലെവലിലൊന്നും അതല്ല ആവശ്യം. ഈ ഒരു സാധനം അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക സമ്മറി അല്ലെ കേട്ടിട്ട് എഴുതി വെക്കല് +2 നിർത്തിയേക്കുക. സോ നമ്മളത് +2 അല്ലെ കഴിഞ്ഞു. അത് സ്റ്റോറിന്റെ ക്യാപ്സ്യൂൾ സമ്മറി അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. സ്റ്റോറി അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് വിമർശനപരമായിട്ട് അതിനെ നോക്കിക്കാണുക അല്ലെ. പല ആംഗിളിലും നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തി അല്ലെ നമ്മുടെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് അല്ലെ എന്തല്ല നിങ്ങളല്ലേ കഥയെ ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി എഴുതി പഠിച്ചിട്ട് അത് തന്നെ അവിടെ വന്നിട്ട് എഴുതലല്ല എക്സാമിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഞാൻ തരുന്ന ഓരോ ആൻസറും നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് എന്തല്ല, കഥയല്ല, കഥയുടെയും കവിതയുടെയും സമ്മറി അല്ല അത്. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രീസിയേഷൻ, എ ക്രിട്ടിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ദി ചാപ്റ്റർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ വാട്ട് വി കൻ സേ ആൻസേഴ്സ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ എന്ത് ചെയ്യാം, അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, റിനൈസൻസ് റീഡിംഗ് അല്ലെ റീഡിങ്സ് ഓൺ കേരളയിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് സമ്മറി ഒക്കെ എഴുതി വെക്കാം. ഒരു ജനറൽ പേപ്പർ അല്ലെ കോമൺ ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ബട്ട് മെയിൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് മെയിൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ആണിത്. സോ അങ്ങനെ എടുത്ത് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വായനയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ വെറുതെ അല്ലെ ഒരു കാര്യം കേട്ട് സമ്മറി എഴുതി ഊരി പോരലല്ല. സോ ഇതേ രീതിയിൽ വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ, നിങ്ങൾ ഞാൻ തരുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ആൻസേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എക്സാമിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ വെൻ യു ഓപ്പൺ ദി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 115, പേജ് നമ്പർ 115, യു ക്യാൻ സീ ദ കോംപ്രഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ. What's the first question? Who is Krishnankutty by profession? Answer: Krishnankutty by profession is a teacher. Though a Dalit, he enjoys the privilege of the upper middle class because of his profession. Now the second question. What were the two things that the Panchayat member and his group tried to communicate to Krishnan master? Answer: the Panchayat member and his group wanted to communicate to Krishnankutty that his sister's madness has aggravated. They also wanted to cooperate with them and admitting her to a mental hospital. Now moving on to the third question. How did Krishnan master's daughter respond to the repeated calls of her grandmother? Answer: Krishnan master's daughter shut the door and refused to meet her grandmother. She then ran away to her friend's house nearby. Now the fourth question. How does Krishnan master find fault with his mother for the sad incident between his daughter and his mother? Answer: Krishnan master finds fault with his mother by saying that she could have worn slightly cleaner clothes. Besides that, her skin was not that fair. Now moving on to the fifth question. What was Krishnan master's response on seeing his sisters scream and tear at the chains that bound her? Answer:
When Krishnan master saw his sister, he pretended as if he had not seen anything. He then shut the door on his friend's face. Now the sixth question. Why did Krishnankutty congratulate himself? Answer. Krishnankutty congratulates himself for being able to deal with his friends very intelligently. At first, he was a bit confused. But when the thought of it deeply, he couldn't stop congratulating himself. Now the seventh question. To whom did Krishnankutty refer as angels on earth? Answer. Krishnankutty compares his daughter's friends to the angels on earth. He says that they looked so fair and cute, like the dummies displayed in front of the textile shops. Now the eighth question. How, according to Krishnankutty, can he possibly question his wife? Answer. Krishnankutty feels that once he starts to avoid his wife's abuse and his people's lack of culture, she will get tired. Once she gets tired of her own nagging nature, he feels he can easily tame her. Now the ninth question. Use the word contempt in a sentence of your own. So ഒരു contempt എന്നുള്ള അല്ലെ ഒരു contempt അല്ലെ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടേതായ ഒരു സെന്റൻസിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. സോ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. The contempt is the feeling that a person or a thing is worthless or beneath consideration. For example, ഞാൻ താഴെ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതുക. ഒന്നോ രണ്ടോ എഴുതാം. ഞാനൊരു 10 എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം. He spoke with contempt in his voice. She has displayed a profound contempt for her opponents. A third example, she was arrested for contempt of court. The next example, they looked with contempt at him. The fifth example, he feels that wealthy people view him with contempt. Sixth example, he tried to conceal his contempt at her. Seventh example, he has a contemptuous attitude at foreigners. Eighth example, it moved him merely to scorn and contempt. Ninth example, he encourages a feeling of contempt for them. 10th example, she has fallen into contempt. സോ ഇത് മുഴുവനും എഴുതി വെക്കരുത്. എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു 2 എണ്ണം എഴുതി വെക്കുക. കണ്ടംപ്റ്റിന്റെ മീനിങ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതും കൂടി അവിടെ എഴുതി വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. What is the aim of this kind of a monologue according to Krishnankutty? Answer. According to Krishnankutty, only when a person looks at an issue from the opposite person's viewpoint, the meaning will be cleared. So Krishnankutty feels that his monologue will clear to his friend the reason for his rash behavior. Now we have finished discussing all the comprehension question. Next is the move to essay questions.
സോ നമുക്ക് കുറച്ചല്ലേ പേജ് നമ്പർ 116 116 essay questions ഉണ്ട്. സോ 5 essay questions ഉണ്ട്. നമ്മളല്ലേ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് essay എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് essayയുടെ ബിഗിനിങ് കുറച്ചൊന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. സോ ബാക്കിയൊക്കെയും സെയിം ആണ്. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, കൺക്ലൂഷൻ പാരഗ്രാഫ് എന്ത് ചെയ്യുക, കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു സെന്റൻസ് എങ്കിലും അല്ലെ ബിഗിനിങ്ങില്, കൺക്ലൂഡിംഗ് പാരഗ്രാഫിന്റെ ബിഗിനിങ്ങില് ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സോ അത്രമാത്രമാണ് നമ്മൾ എക്സാമിന് ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ കാണിക്കേണ്ട ടെക്നിക്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് അല്ലെ 5 essay എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ 5 essay എഴുതി പഠിക്കലല്ല. സോ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ അല്ലെ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ, എത്ര മോർ ദാൻ 25 ആണ്, എക്സാക്ട് 25 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലേ നമ്മൾ 5 essay വെച്ച് ഒരു ചാപ്റ്ററിന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ, സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ അറ്റ് ഓൾ. സോ എന്താണ് ആൻസർ അല്ലെ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ പഠിച്ചതിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെ മെല്ലെ അതിനെ ഒന്ന് വളച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. സോ നൗ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദി essay questions. First one, discuss the various justifications laid down by Krishnankutty for not visiting his sister. The second question, elaborate on the role of class and caste in the life of Krishnankutty and examine how they lead him to an identity crisis. Next, third question, identify elements of sarcasm, irony, and a dark humor in the story Madness. The fourth question, examine how the wife and daughter of Krishnankutty manifest the contrast between tradition and modernity. The fifth question, elucidate on how caste and class play the politics of shame upon the individuals of marginalized communities. സോ നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഞാൻ യൂഷ്വലി എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത്, പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ എസ്സേയിലല്ലേ നമ്മൾ കണ്ണിങ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. സോ അതാണ് നമുക്ക് അല്ലെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അതാണ്. അല്ലാണ്ട് സെമിസ്റ്റർ എക്സാം ആണ് നമുക്ക് അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. സോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്ത് ചെയ്യാം, ഭംഗിയായിട്ടല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചൊന്ന് മാറ്റി അല്ലെ വളച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചതുമായിട്ട് ചേർത്ത് എഴുതി വെക്കലാണ് ആ ഒരു ട്രിക്ക്. സോ നോക്കാം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു എസ്സേയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന്. The second paragraph of the essay is the answer of paragraph question number 1 and 5 from the textbook. The third paragraph of the essay is the answer of paragraph question number 2 and 4 from the textbook. The fourth paragraph of the essay is the answer of paragraph question number 3 from the textbook. Now we will begin with the introduction paragraph of the essay. Fear is contempt, whether the fearful knows it or not. The main character, Krishnankutty, in a C. Ayyappan, who was born in 1949 and who passed away in 2011, is a short story, Madness, that got published in 2003, as such a person. He fears his own caste. We know that a hero is someone who is generous in spirit, who just tries to give back as much as possible and helps people. Observed from such a perception, Krishnankutty appears as an anti-hero. In the story, Krishnankutty is a victim of Dalit identity crisis. Through a self-cheating monologue, he tries to defend his wife and daughter while neglecting his insane sister. The story is filled with irony, sarcasm, and a dark humor.
Now we will move on to the second paragraph of the essay. As I said, the second paragraph of the essay is the answer of paragraph question number 1 and 5 from the textbook. Let's read that question. Number 1. How does the writer emphasize the necessity of plural views in the story Madness? Question number 5. What do you think is the root cause of Krishnankutty's cant of self-defense? Answer. A man who lies to himself and listens to his own lies will lose all respect for himself. In a see Ayyappan story, Madness, Krishnankutty suffers from his own lies. Closing one's eyes is not going to change anything. Nothing is going to disappear just because one can't see what is going on. But escapism is survival to Krishnankutty. His monologue emphasizes the necessity of plural views. According to him, only when a person looks at an issue from the opposite person's viewpoint, the meaning will be cleared. So Krishnankutty feels that his monologue will clear to his friend the reason for his rash behavior. He tells his friend, "It is essential that you lend your ear to my words." But the real reason behind his sermon is different. If he accompanies his sister to the mental hospital, the neighbors would come to know that his sister is mad and he belongs to the lower caste. The racial disparity in the society forces Krishnankutty to disown his sister and relatives. The madness, the bond of the chain, and the escape all symbolically represent the manacles of the mind of the Dalit. More than caste, class alienation is highlighted in the story. Krishnankutty fears his wife and a daughter who want him keep himself away from any of his relatives. A subaltern element comes between the husband and the wife. Here, the husband's silence can be symbolized to the silence of the whole class. He doesn't accept his friend's blame. For him, escapism is very important. Through his monologue, he devises his means of escape from the intolerable. When he shuts the door at his friend, he appropriates sanity as madness, put it to good use. Now we will move on to the third paragraph of the essay. So as I said, the third paragraph of the essay is the answer of two paragraph questions from the textbook. So these questions are question number 2, that is, how does Krishnankutty justify his wife's attitude and behavior? And the next question is question number 4, that is, bring out instances from the story where Krishnankutty's subservience to his wife becomes evident. The answer: discrimination towards minority groups based on their race and color exists in our society. In Malayalam literature, there are plenty of works where we see this happens in different patterns. See Ayyappan stories cover a wide spectrum of significant Dalit issues. The story Madness expresses the powerful emotion of racial politics within the mind of the protagonist, Krishnankutty. In the middle part of the story, we understand that Krishnankutty is a man who has a special liking towards fair-skinned people. Though he is educated, he still fails to come out from his prejudiced attitude.
He has educated his mind without educating his heart. He speaks very proudly of the color of his wife and daughter, who are beautiful and fair. He relates how his daughter avoided meeting his grandmother, who once came to visit her. Meeting her grandmother, who once came to visit her. The girl shut the door and refused to meet her grandmother. She then ran away to her friend's house nearby. She was born and brought up in the upper middle class quarters. The narrator says, the only people she has seen with dark skin are the beggars and the Tamilian wage laborers. Krishnankutty says there, people belonging to his community have got the same dark color like a Tamilian. In appearance, they resemble a beggar. The writer here uses dark humor. This was the reason for his daughter's denial to meet her grandmother. His daughter was not accustomed to dark skin. Here, the disparity between the white and the black is enlarged to the depiction of the protagonist's wife and daughter and his mother. Now we will move on to the fourth paragraph of the essay. So as noted, the fourth paragraph of the essay is the answer of paragraph question number 3 from the textbook. So that question is, unfortunately, my folks happen to have the same skin tone. Why is it unfortunate? The answer: there are two ways to be fooled. One is to believe what is not true. The other is to refuse to believe what is true. Krishnankutty, the main character in a C. Ayyappan story, Madness, fools himself a lot. In the same manner, it is often said that one person's craziness is another person's reality. It seems exact in the case of Krishnankutty. He suffers from stress. His life is constrained in a number of fears. He fears and hates the caste from which he has taken shape. He fears the rash behaviour of his wife and daughter. He justifies his wife by saying that there is nothing wrong with her attitude. She is a beautiful woman with a fair skin and a job with a decent salary. He feels that these qualities naturally give her a right in treating his family members with disdain. This is why he chooses to break up with his sister and his family. For him, his family and the law caste are the explanations for all the things that have gone wrong in the past. His wife and daughter happily form the inner circle of his life. Those who are not good for him have no place in his life or in his future. In the story, there are a number of examples to show Krishnankutty's subservient to his wife. When introducing the awaiting threat at home, he says, the fiery eyes of another problem confront me. Here in the story, the idea of insanity is relative. It depends on who has who locked in what cage. So in this case, Krishnankutty is in the chain of his false pride of being an upper middle class teacher. He is also locked forever in the chain of fear by his wife and daughter. He has grown so much from his wretched life and so is not ready to be dragged again into the old world of shame.
By telling the story of Krishnankutty, the author aims to tell us that reality denied comes back to haunt. Now we will move on to the concluding paragraph of the essay, the last paragraph of the essay. Ayyappan voices the atrocities the Dalits have experienced and how the upper caste in Kerala come together to make a Dalit victim. Through the madness of the protagonist's sister, the writer ironically shows the racial madness of an educated and a cultured society. The story is marked by a keen sense of cultural reality, social inequality, and caste. Ayyappan clearly stands apart among the modern Dalit writers in Kerala. By telling the story of Krishnankutty, he passes a piece of fruitful message. The story reveals that shame is a soul-eating emotion. This message he passes through the portrayal of the dire conditions of Krishnankutty. Now we have finished discussing all the question and answers from the chapter Madness. So I just remind you, please like the video and also just leave your comments below in the comment box. We will meet again in the next class with the discussion of some other chapters, and also I will be providing the notes of all the chapters included in this textbook.